நாட்டுப் பண்ணை தொடர்ந்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाये तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும். சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில். தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும். தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே. அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற. எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே. தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல, சான்றோர்க்கு பொய்யா விளக்கே விளக்கு என்று ஐயன் வள்ளுவரின் வாக்கிற்கு ஏற்ப அவையில் வீற்றிருக்கும் மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களையும் துணைவேந்தர் அவர்களையும் மேடையில் வீற்றிருக்கும் சான்றோர் பெருமக்களையும் குத்து விளக்கு ஏற்றி வைத்து இந்த மாநாட்டை இனிதே துவங்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான், நல்வருந்து வானத்தவர்க்கு என்று ஐயன் வள்ளுவன் வாக்கிற்கு ஏற்ப வந்தோரை வரவேற்க வரவேற்புரை வழங்குமாறு ஸ்ரீமதி மலர்விழி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். Good morning and warm greetings to everyone present here. On behalf of Kuralmalai Sangam, I take immense pleasure in proposing this welcome address. I am greatly privileged and honored in welcoming our most respectful Honorable Governor of Tamil Nadu for this Thirukkural conference. Sir, you have always been a great source of inspiration and support in promoting Thirukkural and Kuralmalai Sangam. We with gratitude remember the conference inaugurated by your good self last year in Coimbatore, and from then on we have consistently grown, and now we have achieved a milestone in
where UNESCO has recognized Thirukkural. So we are greatly indebted to you, sir, and welcome you again, sir. My warm welcome to Professor R. Vailraj, Vice Chancellor, Anna University, for supporting us unconditionally and being a part of this conference. Welcome you, sir. With great sense of appreciation, I extend my hearty welcome to Mr. Ravi Kumar, President, Kural Malai Sangam. Without him, this conference would not be possible. He is the only one and the only person who is fully responsible in promoting Thirukkural to the international level. And on behalf of all of us, I take this opportunity to extend my appreciation to Kural Malai Sangam for the project in engraving the 1330 Thirukkural couplets on a hill in Erode district. These inscriptions would mark as the first literary work to be inscribed on mountain. Inscriptions can last for billions of years and generation can feel the pride of Tamil within us. I'm happy to welcome Mr. Manunidi Manika Manna Avargal for this conference. I'm happy to welcome all the delegates, research scholars, guests, invitees, my dear students, press and media for the great support. Once again, I extend a hearty, graceful welcome for this conference. My best wishes for this conference to be very successful. Thank you. திருப்பி ரவிக்குமார் ஐயா, பிரசிடென்ட் குரல்மலை சங்கம் அவர்களை நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். ஸ்ரீமதி மலர்விழி அவர்களை மனுநீதி மாணிக்கம் ஐயா அவர்களை கௌரவிக்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். கடவுள் வாழ்த்து என்ற அதிகாரத்தில் துவங்கி அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால் என்று 3 பிரிவாக குறளை உள்ளடக்கி அந்த குறளின் மகிமையும் வள்ளுவரின் மகத்துவத்தையும் இந்த மாநாட்டின் மகிமையும் குறித்து பேசுமாறு திரு பி. ரவிக்குமார், பிரசிடென்ட் குரல்மலை சங்கம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். With the permission of Honorable Tamil Nadu Governor, I give my speech in Tamil with your blessings and all. So, இன்றைய தினம் நம் அனைவரின் வாழ்விலும் பொன்னான தினமாக கருதுகிறோம். முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் இது விழா காலம்.
அதாவது நவராத்திரியிலே தொடங்குகிறோம். நவராத்திரியில் 9 நாட்கள் கொண்டாடி கொழுவை வைத்து கொண்டாடி முடித்து அந்த விஜயதசமி வெற்றி திருநாளை நாம் கொண்டாடி தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து தீபாவளி வர இருக்கிறது இன்னும் 15 நாட்களில். அதன் பிறகு கிறிஸ்துமஸ் வர இருக்கிறது. அதன் பிறகு புத்தாண்டு வர இருக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து பொங்கல் வர இருக்கிறது. ஆகவே இது ஒரு கொண்டாட்டமான ஒரு மனநிலையை கொண்ட நாட்களாகும். இந்த நாளிலே நாம் திருக்குறள் பண்டிகையை கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டோம். இந்த திருக்குறள் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கு மிக முக்கிய காரணம், 20 ஆண்டுகளாக குறள்மலை சங்கம் திருக்குறளை கல்வெட்டிலே பதித்து மலை உருவாக்க வேண்டும், திருக்குறள் உலக நூல் ஆக்க வேண்டும் என்று பயணித்து கொண்டிருந்த இந்த வேளையிலே இந்த 2022ஆம் ஆண்டு எங்களுக்கு ஒரு மைல் கல்லாக அமைந்தது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய பெரும் வாய்ப்பு நமக்கு கிட்டியது. அந்த வாய்ப்பிலே சுமார் 10 நிமிடங்கள் இந்த திருக்குறள் மலையை பற்றியும் திருக்குறள் உலக நூல் ஏன் ஆக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றியும் பாரத பிரதமர் அவர்கள் நம்மிடம் விளக்கமாக கேட்டறிந்து நம்மை விட அதிக நுட்பமும் ஆழமும் திருக்குறளில் கொண்டவராக அவர் எங்களுக்கு பதிலளித்தார். அது மட்டுமல்ல, அவர் கூறிய வார்த்தைகள் ஒன்றொன்றும் இன்றும் எதிரொலித்து கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு தமிழரின் காதுகளிலும் அது ஒலிக்க வேண்டும். திருக்குறள் இஸ் த ரூட் ஆஃப் அவர் இந்தியன் கல்ச்சர் என்று குறிப்பிடுகிறார். திருக்குறள் இஸ் த ரூட் ஆஃப் அவர் இந்தியன் கல்ச்சர் என்று சொல்கிறார். திருக்குறள் உங்களுக்கும் எனக்குமானது மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்துக்கானது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். அப்படிப்பட்ட உலகத்துக்கான திருக்குறளை நாம் கொண்டாட வேண்டிய காலத்தில் இப்போது இருக்கிறோம். அதனால்தான் இந்த பண்டிகை காலங்களில் நமக்கு ஒரு கொண்டாட்டம், ஒரு மாநாடு நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த பாரதம் நமக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கிறது. இப்பொழுது பாரத பிரதமரை நாம் சந்தித்த பிறகு பல்வேறு நிகழ்வுகள், வரலாற்று நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. பிரதமர் அவர்கள் சந்திப்பிலேயே சொல்லிவிட்டார், யுனெஸ்கோவிலே அதிகாரி இருக்கிறார், ஐஏஎஸ் அதிகாரி நாங்கள் நியமித்திருக்கிறோம், அவரிடம் நாங்கள் ஏற்கனவே திருக்குறளை இதுபோல் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் பணிகள், கோரிக்கைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கான பணிகள் ஐநா சபையிலும் யுனெஸ்கோவிலும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டார். அவர் சொல்லி சில மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை, அங்கிருந்து யுனெஸ்கோவிலிருந்து நமக்கு கடிதம் வருகிறது. உங்கள் கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, திருக்குறள் உலக நூல் என்னும் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. திருக்குறள் மெமரி ஆஃப் த வேர்ல்டு என்னும் ஒரு ரெக்கார்டில், அது என்ன சொல்வது, மெமரி ஆஃப் த வேர்ல்டு என்றால் அதுக்கு சரியான தமிழ் அர்த்தம் உலகத்தின் நினைவுகளில், உலக நினைவுகளில் பதிய இருக்கிறது. கிரெம்ளின் மாளிகையிலே, ரஷ்யாவின் தலைநகர் கிரெம்ளின் மாளிகையிலே பூமிக்கு அடியிலே சுமார் 5000 அடி ஆழத்தில் அந்த நாட்டின் பொக்கிஷங்களை புதைத்து வைத்திருப்பதாக நாம் படிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த பொக்கிஷங்களோடு திருக்குறளையும் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் படிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட திருக்குறளை இன்று உலக மெமரி, உலக நினைவுகளில் ஒன்றாக அதை சேர்க்கவிருக்கிறோம் என்னும் கருத்தையும் அந்த ஐநா சபை சொல்லியிருக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து இது உலக நூலாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு விரைவில் உண்டாகும் என்கிற கருத்தையும் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இவை அனைத்தும் நமது பாரத பிரதமர் முயற்சியினால் தான் இவை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு கூறிக்கொண்டு, மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறிக்கொண்டு, முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறையென்று வைக்கப்படும் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். அதைப் போல நமது பாரத பிரதமர் செய்யும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளிலும் ஒவ்வொரு பதிவுகளை விட்டு செல்கிறார். நமக்கு நாம் சந்திக்கும் போது அவர் கூறிய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் நம் செவிகளில் ஒலித்து கொண்டிருக்கிறது. அவர் சொல்கிறார், திருக்குறள் என்பது நாம் மட்டுமே அனுபவித்து விடக்கூடாது, இதை உலக மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். பகுத்துண்டு பள்ளியூர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை என்ற குறளையும் அவர் சொல்கிறார். அதோடு இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள், பசி பட்டினியால் வாழும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள், எத்தியோப்பியா மற்றும் அந்த பக்கத்தில் இருக்கும் நைஜீரியா போன்ற நாடுகளில் நிறைய பசியோடு மக்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது 10 நாட்களுக்கு முன்பு துபாயில் மன்னர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார். எங்கள் நாட்டில் இலவச உணவகங்கள், பசியால் வாடுபவருக்கு அனைவருக்கும் உணவு கொடுக்க போகிறோம் என்று ஒரு செய்தியை, பசியில்லா துபாய் என்ற ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்கப் போகிறோம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார். என்றால்
அதற்கு மூல காரணம் நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள்தான். அந்த பகுத்துண்டு பள்ளியூர் ஓம்புதல் என்ற அந்த குரலிலிருந்து வரும் அந்த தாக்கம் அவரை சிந்திக்க செய்து இன்று அந்த குரல் மூலம் அதை உலகெங்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அப்போது அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் சமன் செய்யப்படும் என்ற கருத்தையும் நமது பிரதமர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார். ஆக இதுபோல பல்வேறு கருத்துக்களை கொண்டு அவர் அந்த சந்திப்பு 10 நிமிட சந்திப்பை எப்படி ஒரு முனிவன் இறைவனை நோக்கி தவம் இருக்கிறானோ, பல ஆண்டுகள் அந்த காலங்களில் நாம் பார்க்கிறோம், பல யுகங்கள் தவம் இருப்பார்கள் என்று சொல்வார்கள். பல ஆண்டுகள், அதன் பிறகு பல மாதங்களாகி பல நாட்களாக இருந்து இன்று சில நாட்கள் விரதம் இருக்கிறோம். நாம் விரதம் என்ற பெயரில் சபரிமலை போகிறோம், விரதம் இருக்கிறோம். சில நாட்களாக அது குறைந்து விட்டது. அப்படி தவம் இருக்கும் முனிவருக்கு இறைவன் காட்சி கொடுத்ததைப் போல பாரத பிரதமர் அவர்கள் நமக்கு காட்சி கொடுத்தார். அந்த காட்சியினால் இன்று உலகம் திருக்குறளை உலக நூல் என்ற ஒரு அங்கீகாரத்தை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறது என்ற நல்ல ஒரு கருத்தை உங்களுக்கு தெரிவித்து, நிலையான் திரியாது அடங்கியான் தேற்றம் மழையினும் மானப்பெரிது என்ற திருக்குறளில் வள்ளுவ பெருந்தகை அருமையாக சொல்கிறார். மழை கூட மாறலாம், ஆனால் ஒரு திறமையான ஒரு அடக்கமுள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு இலக்கை நோக்கி செல்லும்போது அது அவனது நிலை மாறாது என்பதை வள்ளுவர் மிக தெளிவாக சொல்கிறார். அதிலே குறிப்பாக கலைஞர் ஐயா அவர்கள், மேனாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி ஐயா அவர்களுடைய உரை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். அதிலே அவர் சொல்லுவார், அடக்கமும் அமைதியும் நிறைந்த ஒருவன் எண்ணியது அது அவனால் அந்த மலையை விட உயரமாக உயர்ந்து நிற்க முடியும் என்று சொல்கிறார் அந்த குறளுக்கான விளக்கத்திலே. அதை போல நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள், எவரெஸ்ட் மலை இருக்கிறது, அது சம்மர் என்று சொல்லக்கூடிய வெயில் காலங்களிலே உருகிய தன் உயரத்தை அது தானாக குறைத்துக் கொள்கிறது, எவரெஸ்ட் சிகரம். அப்போது ஜுங்கா உயர்ந்து நிற்கிறது. எவரெஸ்டை விட இன்னொரு மலை உயரமாக இருக்கிறது. ஆனால் நம் வரலாறுகளில் ஏடுகளில் எவரெஸ்ட் தான் உயரமாக சிகரம் என்று படிக்கிறோம். ஆனால் அதை போல மலை கூட தன் உயரத்தை ஏற்றிக் கொள்கிறது, இறக்கிக் கொள்கிறது. ஆனால் நமது பாரத பிரதமர் போன்ற ஒரு நிலையான ஒரு மானிடரை, ஒரு தலைவரை, ஒரு இந்திய பிரதமரை இன்று உலகமே வியந்து பாராட்டுகிறது. ஒரு நாள் போர் நிறுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் அறிவித்தார். அங்கே போர் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது உக்ரைனிலே. அதேபோல் ரஷ்யாவும் நிறுத்திவிட்டார்கள். நம் மாணாக்கர்கள் எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டு இந்தியா கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டார்கள். ஆகவே ஒரு மனிதர், ஒரு தலைவர், ஒரு இந்தியாவின் பிரதமர் ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டார்கள் என்றால் உலகம் அதை செவிமடுக்க காத்திருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமான செய்தியை ஒன்றை மட்டும் கூறி நான் விடைபெற விரும்புகிறேன். அதாவது உலகத்துக்கு இந்த ஒரு 600 ஆண்டு காலம், ஏறக்குறைய 600 ஆண்டு காலம் முகலாயர்கள் இந்தியாவை ஆட்சி செய்தார்கள். அவர்களது நோக்கம் என்னவாக இருந்தது என்றால், இந்தியாவில் இருக்கும் செல்வங்களை எல்லாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும், இந்தியாவில் இருக்கும் சுகபோகங்களை எல்லாம் அழிவிக்க வேண்டும். இதைத்தான் அவர்கள் நோக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அதற்கு பின் வந்த ஆங்கிலேயர்களோ மொழியில் கவனம் செலுத்தினார்கள். நன்றாக கவனிக்க வேண்டும், அவர்கள் மொழியில் கவனம் செலுத்தினார்கள். ஆங்கிலத்தை, அவர்களுடைய தாய்மொழியை செல்லுமிடங்கள் எல்லாம் கல்விக்கூடங்கள் நிறுவினார்கள், ஒரு ஒழுக்க சாலைகள் நிறுவினார்கள், அதற்கு சர்ச் என்று பெயர் வைத்தார்கள். அந்த ஒழுக்க சாலைகள் மூலமாக கல்வியை கற்பித்து அந்த ஆங்கிலத்தை இன்று உலகமெங்கும் கொண்டு சென்றார்கள். ஆகவே அந்த மொழியை பயன்படுத்தித்தான் ஒவ்வொரு சாதனைகளும், ஒவ்வொரு தேசங்களும் அசைந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புகளும், ஒவ்வொரு உலகத்தை மாற்றி அமைக்கும் ஒவ்வொரு சங்கதிகளும் அந்த மொழியின் அடிப்படையில் தான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே இந்த நிலையில் நாம் தமிழ் மொழியையும் திருக்குறளையும் நமது பாரத பிரதமரின் சிந்தனையைப் போல உலகெங்கும் உள்ள 196 நாடுகளுக்கும், அதாவது UN மெம்பர்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள், அந்த 196 நாடுகளுக்கும் இந்த திருக்குறள் சென்று விட்டால் அவர்கள் அங்கே அவர்களுடைய கரிக்குலம், அவர்களுடைய பாடத்திட்டத்திலே அதை வைப்பதற்கு முற்படுவார்கள். அப்போது திருக்குறள் உலக நாடுகள் அனைத்திலும் அந்த திருக்குறளால் தமிழ் மொழி உயரும். மொழி உயரும் போது அந்த இனம் உயரும், இனம் உயரும் போது அனைத்துமே உயரும் என்கிற நோக்கில் அந்த திருக்குறளின் மீது பாரத பிரதமர் அவர்கள் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார். குறிப்பாக குறள் மலை சங்கத்திலே அந்த கோப்புகளை, அந்த ஃபைலை பெற்றுக்கொண்ட அவர் இதில் இருக்கும் அனைத்தையும் நான் நிறைவேற்றி தருகிறேன் என்ற உறுதிமொழியையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் நாம் உலகுக்கு கொடுத்து கொண்டிருப்பது யோகா கலை என்ற ஒன்றை உலகத்திற்கு நாம் வழங்கி இன்று உலக மக்கள் அனைவரும் அந்த யோகா என்னும் ஒரு விஷயத்தை ஒரு அரை மணி நேரம், 1/4 மணி நேரம் அவர்கள் செய்து இன்று தங்கள் உடலை, தன்னுடைய சிந்தனையை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தீய சக்திகளிலிருந்து விடுபட அந்த யோகா பெரிதும் உதவி செய்கிறது. அந்த யோகாவை கொடுத்தது நம் இந்தியா, நமது பாரத பிரதமர். அதேபோல் இரண்டாவதாக இன்றும் இத்தாலி, பிரான்ஸ்,
ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் இன்றும் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இன்றும் துயரங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியா என்ன செய்கிறது? அனைவரும் 2 வேக்சின் போட்டு 3வது வேக்சினும் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குழந்தைகளுக்கும் இப்போது வேக்சின் வந்துவிட்டது. இந்த சூழ்நிலையில் சுமார் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி கணக்குப்படி நாம் 222 கோடி டோஸுகளை உலகத்துக்கு வழங்கியிருக்கிறோம். 101 நாடுகளுக்கு இந்தியா இந்த கோவிட்-19க்கான அந்த டோஸை வழங்கி அது இன்று உலக மக்களை காப்பாற்றி இருக்கிறது. 70 நாடுகளிலிருந்து இன்று 101 நாடாக அது உயர்ந்திருக்கிறது. ஆக உலக மக்களுக்கு நாம் யோகாவை கொடுத்தோம். உலக மக்களுக்கு நமது பிரதமர் இந்த வேக்சினை கொடுத்து அவர்களை உயிரை காப்பாற்றி இருக்கிறார். உணவு கொடுக்கவில்லை, உடுக்க உடை கொடுக்கவில்லை, இருப்பிடம் கொடுக்க, ஆனால் உயிரையே காப்பாற்றி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்று திருக்குறளை யுனெஸ்கோ மூலம் உலக நூலாக்களும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இது நம் தமிழக மக்களுக்கு மட்டுமின்றி இந்திய மக்களுக்கு, உலக மக்களுக்கு அவர் தரும் 3வது பரிசாக நாங்கள் எண்ணுகிறோம். ஆக இதுபோல் நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட ஒரு திருக்குறளை உலக நூலாக்க வேண்டும். திருக்குறளை மலையிலே கல்வெட்டிலே பதித்து திருக்குறள் மலை உருவாக்க வேண்டும். இது போன்ற செய்திகளை பிரதமர் மிகவும் கவனமாக செயல்பட்டு அந்தந்த துறைகள் எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் மூலமும் கல்ச்சுரல் அண்ட் டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி மூலமாகவும் அதை செயல்படுத்துவதற்காக முனைப்பு காட்டி கொண்டிருக்கிறார். அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் இங்கு வந்து வீற்றிருக்கும் நமது மதிப்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் முன்னின்று அவற்றை எல்லாம் செய்து கொடுக்கிறார் என்ற நல்ல செய்தியையும் மேலும் அதை விரைவுபடுத்தி எங்களுக்கு ஓரிரு ஆண்டுகளுக்குள் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவு பெற வேண்டும். அதற்கான வழிவகைகளை நீங்கள் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மொழிப்பற்று, நாட்டுப்பற்று, வேந்தர்க்கு இயல்பு என்ற அனைத்தையும் ஒன்றர கறந்து பேசியமைக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். எண்ணென்ப ஏனைய எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உயர்கல்வியில் உயரிய இடத்தை பெற வேண்டும் என்று அயராது விதை போட்டு கொண்டிருக்கும் அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் வேல்ராஜ் ஐயா அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Very good morning to one and all. Our Honorable Governor and Chancellor of Universities, after he assumed as Governor of the state, he has initiated lot of activities to promote Tamil culture, our higher education, societal development, and particularly bringing patriotism among the youth. And youth development, he has conducted several events at Raj Bhavan. Mostly our students have been invited frequently to Raj Bhavan for various activities he is conducting there. I welcome, sir. I join with our Malarvali Madam to welcome our Honorable Governor to this beautiful event. Our Mr. Ravi Kumar, he informed about this importance of this event. 20 years he has been working to promote this Thirukkural in a large way, and recently he succeeded in a better way, I feel. Immediately after I joined as Vice Chancellor, he came with one of our former Vice Chancellor and he informed about this Thirukkural promotion to the world, to create world peace and harmony. Similarly, last year also one event conducted in Coimbatore. Somehow I couldn't attend that function, and after that several activities towards promoting this, and recently he came and told UNESCO is going to appreciate our effort and recognize our Tamil, this Thirukkural, to the world book, and UNESCO is going to promote this in a large way. I was very happy, and he informed about this event, and successfully it is being conducted today. I appreciate his effort to a large way, and I welcome
Srimati Malarvili, Manunidi Manikam, and all dignitaries who are here, and professors, students. About Thirukkural, many of you would have studied during your school days. Today I want to tell few words about Thirukkural, but I want to tell about Thirukkural. One cannot speak in English, so I would like to tell about this Thirukkural in Tamil. எல்லா காலத்துக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் பொதுவான அடிப்படை அறங்களை சொல்லும் நூல்களில் மிகவும் உன்னதமானது இந்த திருக்குறள். அதனால்தான் ஔவையார் பெருந்தகை திருக்குறளை எவ்வாறு வர்ணிக்கிறார் என்றால், அணுவை துளைத்து எழுகடலை புகட்டி குறுக தரித்த குறள் என்கிறார். நம் பாரதியாரோ, யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவரை போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்கனுமும் பிறந்ததில்லை என்றார். பொதுவாக நீதி நூல்களை எவரும் விரும்பி படிப்பதில்லை. நீதி நூல்களை பொதுவாக எவரும் விரும்பி படிப்பதில்லை. ஆனால் அதில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் திருக்குறள். அது என்னவென்றால், ஏனென்றால் அது ஒரு சட்ட நூலாகவும், சட்டத்திற்கு உள்ள நூலாகவும், மறுபுறம் தத்துவ நூலாகவும், கவிதை நூலாகவும் இருக்கின்றது. அதனால்தான் எல்லோரும் அதை ஒரு இலக்கியமாக பார்க்கிறார்கள். ஒரு தனி மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதோடு ஒரு சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை நெறிகளையும் நிலையான அறங்களையும் வகுத்து சொல்லியிருப்பது தான் அதன் சிறப்பு அம்சம். அதனால்தான் திருக்குறளை பல வகைகளில் உலக பொதுமுறை, பொய்யாமொழி, உத்தரவேதம், தெய்வ நூல், வாயுரை வாழ்த்து என்ற பல கோணங்களில் பாராட்டுகிறார்கள். இந்த ஒப்பற்ற நூலை பலர் படிக்கிறார்கள். அரசியல் அறிவு பெற சிலர் படிக்கிறார்கள், அறநெறிகளை அறிய சிலர் படிக்கிறார்கள், மெய்யுணர்வு அடைய சிலர் அதை கற்கிறார்கள், கவிதை இன்பத்தை நுகர சிலர் அதை படிக்கிறார்கள், காதல் கற்பனைகளிலும் மகிழ சிலர் படிக்கிறார்கள். இந்த திருக்குறளில் அறத்துப்பாலில் 38 அதிகாரங்களும், பொருட்பாலில் 70 அதிகாரங்களும், காமத்துப்பாலில் 25 அதிகாரங்களையும் உள்ளடக்கியது. அதில் உலகத்திற்கு தேவையான எல்லா கருத்துக்களும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவர் முதல் அதிகாரத்தில் அறத்துப்பாலில் கடவுள் வாழ்த்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார். அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. ஆதி பகவன், அது திருவள்ளுவர் ஆதி பகவன் என்று சொல்வது பிரபஞ்சத்தின் முதல் நிலையாகிய இருப்பு நிலையையே ஆதி பகவன் என்று குறிப்பிடுகிறார். இருப்பு நிலை, வாக்குவம், இறைவெளி, நம் சிவம் என்று சொல்லுவோம், அதைத்தான் அவர் குறிப்பிடுகிறார். ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. அதே முதல் கடவுள் வாழ்த்தில் 5 புலன்களை அடக்குவது பற்றி சொல்கிறார். பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார். 5 புலன்களை அடக்கி வாழ்பவர் நீடூழி வாழ்வார், அவருடைய வாழ்க்கை நீடூழி இருக்கும் என்று சொல்கிறார். 5 புலன்களை அடக்குவதை பற்றி 3வது அதிகாரத்திலும் சொல்கிறார். 5 அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்புடார் கோமான் இந்திரனே சாலும் கரி. 5 புலன்கள் வழியாக தோன்றும் ஆசைகளை அடக்கியவனது வலிமை அகன்ற வானத்துள்ளோரின் அரசனாகிய இந்திரனே சாட்சியாவான் என்கிறார். அந்த முதல் அதிகாரங்களில் கடவுள் வாழ்த்தை சொல்லிவிட்டு, அந்த காலத்தில் அக்ரிகல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன் இருந்தது, அதற்கு தேவையானது மழை. அதனால் 2வது அதிகாரத்திலேயே வான் சிறப்பு மழையை பற்றியும் சொல்கிறார். 3வது அதிகாரத்தில் தான் நீத்தார் பெருமை, முனிவர் பெருமை என்பதை சொல்லி 4வது அதிகாரத்தில் அரண் வலியுறுத்தல், அதில் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அரண் ஆகுல நீரப்பிற. ஒருவன் மனதில் குற்றமில்லாமல் இருப்பதே அறமாகும்,
பிறர் அறிந்து கொள்ள செய்யும் சொல்லும் வேடமும் ஆடம்பர செயல்களே ஆகும் என்று அரண் என்றால் என்ன என்பதை வலியுறுத்துகிறார். அதன் பிறகு அந்த முதல் 4 அதிகாரங்களில் இந்த பொருட்களை சொல்லி ஒரு இல்வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டியவர்களுடைய குணங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும், புறத்தில் வாழ்பவர்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று மனிதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நன்றாக விளக்குகிறார். நிறைய கோபம் கொள்ளாமை, சினம் தவிர்த்தல், பொறாமை, அழுக்காராமை என்ற குறளில் ஒன்று சொல்கிறார். அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் என்று சொல்கிறார். இதில் முதல் அகத்துப்பாலில் தான் இருக்கிறது, அறத்துப்பாலில் தான் இருக்கிறது இந்த குறள். அதாவது அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துவிட்டது. வாழ்க்கையில் சில பேர் எல்லா தவறுகளும் செய்கிறார்கள், ஆனால் நல்ல வாழ்கிறார்கள். சில பேர் எல்லா பொறாமை குணமும் இருக்கிறது, நல்ல வாழ்வார்கள். நல்ல குணத்தில் இருப்பவர்கள் நல்ல வாழ்க்கை இல்லை. அதற்கு ஒரு குறள் சொல்கிறார். அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும். பொறாமை உள்ளவன் பெற்ற செல்வத்தையும் நன்னடத்தை உடையவன் அடைந்த கேட்டையும் ஆராய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார். அது ஏன் நடக்கிறதுன்னு அவருக்கு முதல்ல புரியல. அதனால அறத்துப்பாலில் கடைசி அதிகாரமாக 38வது அதிகாரமாக என்ன சொல்லுகிறாள், பிறவி ஊழ் என்ற ஒரு அதிகாரத்தை சொல்லி இருக்கிறார். அந்த அதிகாரத்தில் முன் செய்த வினைப்பயன், முற்பிறவியில் செய்த பயனும் இந்த பிறவியில் அதன் விளைவு இருக்கும் என்பதை அறத்துப்பாலின் கடைசி அதிகாரத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். எனக்கு சிறிது அஸ்ட்ராலஜியும் தெரியும். அதன்படி பார்த்தால் எல்லா ஒரு ஜோதிடரும் 9வது வீட்டை முதலில் பார்ப்பார்கள். அது என்னவென்றால், ஒருவன் முற்பிறவியில் செய்த பலன் என்ன இருக்கும் என்பதை இப்பிறவியில் அனுபவிப்பான். அதைத்தான் சொல்கிறார் வள்ளுவர் அவருடைய 38வது அதிகாரத்தில், அறத்துப்பாலின் கடைசி அதிகாரத்தில். பொருட்பாலில் அடுத்தது பொருட்பாலில் நிறைய அதிகாரங்கள் உள்ளன. அதில் தான் 70 அதிகாரங்கள் உள்ளன. பொருட்பாலில் 70 அதிகாரங்கள். ஒரு அரசியல், ஒரு அமைச்சரவை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்வது இந்த அதிகாரத்தில் தான். அதில் எனக்கு கவர்ந்த 2-3 திருக்குறளை சொல்லி அதன் பொருளையும் சொல்ல நினைக்கிறேன். கல்வி, நம்ம எல்லாம் கல்வி அவருக்கு 1333 அதிகாரத்தில் ஒரே ஒரு அதிகாரம்தான் கல்வியை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். நீங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது கல்வி கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். கல்வியில் முதல் பாடலாக, கல்வி என்ற அதிகாரத்தில் முதல் பாடலாக, கற்க கசடர கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக என்று சொல்கிறார். அதாவது ஏதாவது படிக்கும் பொழுது அதை கசடர கற்க வேண்டும் என்பது சொல்கிறார். அல்லது அதற்கு எந்த பயனும் இல்லை. கற்க கசடர கற்பவை, எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நமது வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்வது என்பது மிகவும் கடினம். ஆனால் கற்பவற்றை கசடர கற்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீ உபயோகமுடையவனாக இந்த சமுதாயத்திற்கு இருப்பாய். அதைத்தான் கற்க கசடர கற்பவை என்று சொல்லுகிறார். இந்த ஒரு திருக்குறளில் ஒரு மகிமை உண்டு. 1330 திருக்குறளில் இந்த ஒரு திருக்குறளில்தான் துணைக்கால் இருக்காது. கற்க கசடர கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக. அதை தவிர உள்ள எல்லா திருக்குறளிலும் ஒரு துணைக்கால் இருக்கும். இந்த ஒரு திருக்குறளில் மட்டும்தான் துணைக்காலே இருக்காது. அது என்ன சொல்கிறது? நன்கு கற்றால் ஒரு துணையும் இல்லாமல் நீ சமுதாயத்தில் வாழலாம் என்பதை சொல்லுகிறது. கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. அந்த ஒரு குறள் என்ன சொல்கிறது? நீ கற்றுவிட்டால் உனக்கு செல்லுமிடமெல்லாம் சிறப்பு என்று சொல்லுகிறது. யாருடைய தேவையும் உனக்கு இருக்காது. அரசியல் தெரிந்து தெளிதல் ஒரு அதிகாரம். அரசியலை பற்றி சொல்லும்போது தான் சொல்லுகிறார், குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல். குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல். நம்ம ஒரு ஆக்ஷன், ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது
அதில் என்ன நன்மை இருக்கிறது, என்ன தீமை இருக்கிறது என்று ஆராய வேண்டும். அதை செய்யாமல் இருந்தால் என்ன நன்மை வரும், என்ன தீமை வரும் என்றும் ஆராய வேண்டும். செய்தால் என்ன என்று இல்லை. சில சமயத்தில் செய்யாமல் இருப்பதே நல்லதாகிவிடும். நாம் பார்த்தோம், கொரோனா காலத்தில் எல்லோரும் அமைதியாக இருந்தாலே அதுவே நன்றாக அமைந்து விட்டது இல்லை. கொரோனா காலத்தில் ஒரு வேலையும் செய்யாமல் அது நன்றாக இருந்து விட்டது. அதுபோல் நிறைய விஷயங்கள். ஒரு லீடருக்கு ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டுமென்றால் ஒரு செயலில் நல்லது எது? ஒரு அணை கட்டுகிறார். ஒரு அரசன் ஒரு அணையை கட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். அங்கு அந்த அணை கட்டும் இடத்தில் உள்ள விவசாயிகள் நிலம் பாதிக்கப்படும். அது கட்டுவதனால் நல்லதா கெட்டதா என்று ஆராய வேண்டும். ஒரு 100 பேருடைய நிலம் பாதிக்கப்படும். ஆனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த அணை கட்டுவதனால் பயன்பெறப் போகிறார்கள். ஸோ முடிவெடுப்பது, அதை கட்டுவதனால் தீமையா நன்மையா என்று ஆராய்ந்து தான் ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் என்று சொல்லுகிறார். இதே போல நிறைய ஒரு லீடராக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு அவர்களுக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நிறைய சொல்லுகிறார். இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். இதனால் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவனிடம் இருக்கும் இந்த குணத்தால் இதனை இவன் முடிப்பான், அவனுக்கு இந்த தகுதி இருக்கிறது என்று தெரிந்து ஒரு வேலையை ஒருவரிடம் கொடுக்க வேண்டும். இது ஒரு சின்ன குரல் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லீடரோட யூனிக்னஸே இதுதான். இதை சரியாக செயல்படுத்தினா ஒரு லீடர் பெரிய சாதிக்கலாம், நிறைய சாதிக்கலாம். நிறைய பேர் இருப்பாங்க, எனக்கு தெரிந்தவன் சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துடக்கூடாது. இவன் தெரியும், இவன் என்னோட சொந்தக்காரர், இவர் என்னோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலையை அவர்கிட்ட கொடுத்தானா அவர் லீடராக இருக்க முடியாது. இதனால் இவன் செய்யும் என்று ஆய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று சொல்கிறார். இப்படி பல குறள்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். காலம் கருதி நான் சில குறள்களை மட்டும் சொல்லியுள்ளேன். இந்த குறளின் பெருமையை யுனெஸ்கோ உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் சொல்லி 198 நாடுகள் அவர்கள் சொன்னால் செய்யும். அவர்கள் நாடுகளிலெல்லாம் இந்த திருக்குறளின் மகிமையை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திரு ரவிக்குமார் கடந்த 20 வருடங்களாக அதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் முயற்சி வெற்றியடைய இந்த தருணத்தில் வாழ்த்து கூறி எனக்கு இதற்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். படி படி, காலை படி, மாலை படி, நண்பகல் படி, கடும்பகல் படி என்று நூல்கள்தான் அறிவின் திறவுகோல். மாண்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தமிழக ஆளுநர் அவர்களை திருக்குறள் உலகிற்கான நூலின் முதல் பிரதியை வெளியிடுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Thirukkural is the worldly book. We now humbly request our Honorable Governor to release the first copy of the book. விருதுகளை வழங்குவதற்கான தருணம் இது. It's the time for award ceremony. We very humbly request our Honorable Governor Sir to present the award for the following people. We now invite
Thiru Sengutuvan, Chairman, Valluvar College, Karur. Next, we call upon Thiru N. Kamakodi, CEO, City Union Bank, Kumbakonam. Next, we call upon Thiru Ramanambi Narayanan, Editor, Orenadu. Next, we call upon Thiru M.S. Madivanan, Chairman, SSM Institutions. Next, we call upon Thiru R. Thiruvengada Ravi Prasad, Advisor, Thirukkural Mamalai. Next, we call upon Sindhanai Kavinger Kavidasan, Secretary, Sachidananda Jodi Niketan International School, Mettupalayam. Next, we call upon Thiru C. Subramaniam, former Vice Chancellor, Tamil University, Tanjavur. Next, we call upon Thiru V. Mahesh, Chartered Accountant, Chennai. Next, we call upon Thiru R. Thiruvengada Prakash, Associate Editor, Thirukkural Mamalai. Next, we call upon Thiru E. Arumugham. The king, one who protects the people, will be esteemedly equal to God, as Valluvar says, Murai செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு இறை என்று வைக்கப்படும். We now humbly request our Honorable Governor Sir to deliver the inaugural address. மேடை உள்ள மரியாதைக்குரியகள், இங்கே கூட்டியிருக்கும் மதிக்குரியவர்கள், என் இனிய மாணவ செல்வங்களே, சகோதர சகோதரிகளே, at the very outset I would like to congratulate Thiru Ravi Kumar and his team for last 20 years he has been working tirelessly to promote Thirukkural to get its due place in the outstanding works of the world, getting it international recognition, and also working hard to further immortalize it by a project which he is tirelessly pursuing to engrave every kural on a mountain.
this will be a unique tribute to our great sage Thirukkural and a place of pride for all of us in Tamil Nadu, in the whole country. About a year back, when I came to this estate, one of the first book I was introduced to was Thirukkural. And since then, I have been reading it, trying to understand the insights, the meaning of every Kural. I have about 12 translations of the Kurals done by about a dozen other authors, right from the British time to the contemporary time. Every time I open the book and I read a Kural, I feel overwhelmed by the depth of thoughts, the depth of meaning inherent in every word, every Kural. Of course, its literary genius is amazing, composing all these Kurals in such a symmetrical way that it completes in 1.5 line. It's poetic in rendition. It's a work of an incredible literary genius. I feel completely overwhelmed by the range of issues that it discusses, it touches upon, its breadth and depth. I think it will take perhaps a lifetime for people to understand the full meaning, the full context of it. Last time I had the privilege to inaugurate a Thirukkural conference in Coimbatore. Thiru Ravi Kumar had given me the opportunity. And this is the second time I am doing it. You know, I have expressed some of my views. I don't claim to be a scholar of Tamil, but the fact is that it has been translated by so many authors, so many people, learned people. All these has helped me in getting some insight. Though I'm learning Tamil and I do understand, I read the newspaper, but I don't have that desired degree of confidence. I don't like to embarrass you guys by speaking my Tamil. One thing which has actually struck me when I began reading, I find it a very unique mix of a Dharma Shastra and a Niti Shastra. It's a spirituality
as well as Niti Shastra is about righteous conduct for everyone, what we call, Adhyatma, spirituality, when I say it is Adhyatma, and Niti Shastra, where the righteous duties of different people, right from king, the ruler, Raja Dharma, to Pitri Dharma, Putra Dharma, all how people should conduct themselves. So it's a unique blend, a unique mix of the two. It, of course, it begins with a bhakti, total surrender to Adi Bhagavan, the Supreme God. It moves on. It talks about how to control one's indriyas, one's senses, 5 senses. That helps the person in freeing oneself, not only in the higher evolution, but freeing himself from the cycle of birth and death. And in a graded way. When you control at one point, in its second 10 couplets that it begins from 21 onward for third segment, it also says that if you have those who have controlled their indriyas, 5 senses, the reward of which they will get in 7 births. 7 births is something that people will all talk about. It talks about sannyasa, renunciation. It is in various phases, he has mentioned it, renunciation. And more precisely collected in a very collective form in one place is Kural 341 to Kural 350, where he says that person who is detached from the worldly affairs, who has dissolved his or her sense of I, ego, that person reaches a loka which is even rare for the gods. In our concept, in our Bharatiya Adhyatma, we have a concept of Brahmalok and Devaloka. Brahmalok is a lok of Adi Bhagavan, who created the world. And, it says that the Supreme God created the world. Gods, there are many gods. Heaven is Devaloka. The gods are entitled to live in the Devaloka. But Brahmaloka is beyond, above that. And the one who has completely dissolved his or her ego reaches the Brahmalok, which is rare even for the gods. It talks about this. In Kural 349, it says that those who are attached to the God and detached from the world, they get free from the cycle of life and birth and death. It talks about moksha. That is what the moksha is all about. How to free oneself from the cycle of birth and death. It talks very, very categorically, clearly, through sannyas, how do you attain moksha. It talks about ahimsa, love to all creatures, every being. When you read his Kurals on ahimsa, you get reminded of Jain rishis, Rishabdev to Mahavira. They all talked about ahimsa. This has been our Bharatiya Adhyatma. When he talks about freedom from the cycle of life and death, you feel the echoes of Buddha.
Lord Buddha, Nirvana. Nirvana is what? It is the freedom from the cycle of birth and death. And that is what moksha in Sanatana Dharma it is said. Now, it goes on and on and on. Unfortunately, we have presented this as a book on code of conduct. And it has been conditioned. We all have been conditioned in last over 100 years to look at it only as a book which tells you the code of conduct, how one should behave and how one should not behave. The whole spirituality of it, which is so rich, and it carries the echoes of our Bharatiya Adhyatma, Indian spirituality, is played down. So much so, without meaning anything to our first speaker, she also called it a great literary work. Yes, no doubt about it. It's a great literary work. Masterpiece. But somehow, Professor Velraj said it is the root of our Indian culture. But somehow we feel shy of talking about spirituality. It's the source of our spirituality. Why? This conditioning, which began in the colonial period, it persists. One of the first person who came and translated this Thirukkural was G.U. Pope. Now, when I say some people take offense to that, and noises are made, you cannot suppress the truth by noise. We must understand what damage G.U. Pope has done and what was his mission in India. You know, in 1813, the British Parliament had passed a law. It is called India Charter Act 1813. You are all intelligent people, well-read people. I urge you to look into it. India Charter Act of 1813. This act of British Parliament mandates the British government, East India Company, everyone, to evangelize India. This was a clear mandate given by the British Parliament to the East India Company and all the people associated with it and the British government that their job is to evangelize India. And in this background, people like G.U. Pope and Bishop Caldwell, they came. He was a member of SPG, Society for Promotion of Gospel. He came and besides learning Tamil language, he started translating that sacred text of this place. And in this translation, he de-spiritualizes it. He plays it down. The very first Kural, when it talks about Adi Bhagavan is an expression understood in any Indian languages. Tell in Malayalam, Kannada, Bangla, Assamese, Punjabis, Hindi. Any language you say Adi Bhagavan, everyone understands it is a supreme God. But what is the word he used? When G.U. Pope used, he called it primal deity. Every primitive society has its deity. Whichever society you go in any of the tribal area, any part of it you go, every society has every primitive society has its own set of deities. So calling it primal deity. Why didn't he call it God? Because he knew God. He could have called it God. We still believe, we all respect God. We all pray to God. But he didn't use the word God. He used the word primal deity. Language is very powerful.
It gets rooted in you. Basically trying to underplay the civilization. Basically try to underplay the spiritual evolution of the people of this place. Great Thiruvallur has used different expressions for gods in different kurals. At some places, in the area where he talks about renunciation, sannyas, he calls them, when he says that even those who have dissolved their ego goes to the loka, which is not even attainable for gods, he used the word vanur. He has different expression for gods. Adi Bhagavan is Adi Bhagavan. But Jeev Pope calls him a primal deity. I wonder how it has not struck to any of us. And subsequently, this de-spiritualized Thirukkural has been used for political purposes by people for their vested interest. By people, those who don't believe in God. It became a handy translation. And since then, we have made statues of Thiruvallur. We pay floral tribute to him because Thiruvallur lives in the heart of our people. Every Tamil person, he lives in the heart. He's so dear. He cannot be ignored. So, you hijack him. And hijack him in a de-spiritualized manner, where you reduce it to a code of conduct. I think this is not being fair. Thirukkural has to be restored in its full glory. It is an outstanding work, outstanding book. It is an outstanding combination of spirituality and Niti Shastra, Dharma Shastra and Niti Shastra. It has to be appreciated in its fullness. And that is where I would urge our people not to listen to me what I am saying, not to listen to anyone. Read yourself, try to understand, go into the depth of it. Because what great Thiruvallur said, it is the sum and substance of Bharatiya Adhyatma. This is our identity. This is what makes us who we are. It is a far greater work than a mere book of do's and don'ts, a code of conduct. We call it ethics, that's all. This de-spiritualization is denial of our heritage, our spiritual heritage, and our culture itself is a derivative. It derives from that heritage, so it is also a denial of our culture. At a time when our country is moving forward, India is rising, India is awakened. It is unstoppable, it will march. We have entered the Amrit Kal, 25 years, the next quarter century of building India into a developed countries, taking it to the summit of world leadership. By 2047, when the country would be celebrating, and many of you young students would be at the helm of affairs, celebrating the centenary of this country, this country has to be where its destiny lies. And it is for the good of the world. Now, the Thirukkural edition, the book which we have released today, for the peace and harmony in the world. This is Bharatiya Adhyatma. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. Vasudhaiva kutumbakam. This happens only in Bharat. It doesn't happen anywhere else. This Vasudhaiva kutumbakam. And that is why Thirukkural belongs to the world. It doesn't belong to one set of people. Thiruvallur was for the whole world.
But that is precisely what our saints and seers from time immemorial till the present day, time of Swami Vivekananda, Rishi Aurobindo, they all said that rise of Bharat is for the benefit of the world. Because the Western world is too much engrossed in Adi Bhautik Buddhi. This is a material Buddhi. This spiritual awareness, seeing divinity in all, looking at everyone, all of you sitting here, I see myself reflected in all in manifest different myriad faces. When one starts seeing that, what great Thirukkural says, when I dissolve my I and when I becomes zero, I get merged in the whole. This is Bharatiya Adhyatma. This is the root of Vasudhaiva Kutumbakam. This sanskar, this belief, this faith is in the DNA of Bharatiya in India. And that is why to save the world, India has to rise. And India is rising. And India will rise. It is unstoppable. In this rise, we don't have only to rise materially. Of course, we have to be the leader in industry, we have the science and technology. We have to be leader. There is no question of it. But if you stop at that, India will be a poor imitation of the West. After all, West also has it. We must have it. But what makes India India, what makes us what we are, is our spirituality. When we rise, our spirituality also has to rise. There has to be a comprehensive resurgence. And in this comprehensive resurgence, Thirukkural has to get the due place which it deserves. And it will get a due place. Because eventually we all know, Satyameva Jayate. Truth only prevails, and it will prevail. It cannot be suppressed by noise. It cannot be suppressed by people with certain vested interest. It cannot be projected and cannot remain in its diminutive size. You see, I have seen, as I told you, I have got 20 translations. But each translation has just 1 to 2 or kind of 3 lines. No, I mean, there are very few who have gone into depth. We have to go. We have to appreciate the full beauty of it. And that is possible only when we delve into the spirituality of it. It has to be translated. It has to be understood in its full dimension. And that will be a great contribution to the rise of India. That will be a great contribution to the benefit of the world. So I would urge all of you, including those who are working towards taking it to its place, don't feel shy. Don't reduce it to a literary document. Don't reduce it to a piece of culture. It's a far more comprehensive document. It's a document that represents India. It's the ethos of India, the thought of India, the identity of India. Friends, I wish all of you very good luck, good fortune, good life ahead. And this team of Mr. Ravi Kumar and all the great success. And I certainly will continue exhorting and doing my best, whatever I can. Thank you very much. Namaskar. பற்றற்ற வாழ்க்கை ஒரே ஒரு திருக்குறள் மட்டும்தான், உதடுகள் ஒட்டாத திருக்குறள், அதுதான் ஒட்டாமல் வாழ்வதற்கு விதை போட்டு உள்ளார் ஆளுநர் அவர்கள். யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் இல என்று உதடுகள் ஒட்டாமல் வாழ எங்களுக்கு விதை போட்ட ஆளுநர் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்நின்றி கொன்ற மகற்கு என்று நன்றி உரை நவில மண்ணிதி மாணிக்கம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். மனுநீதி மாணிக்கம், வித்தியாசமான பேர். என் ஒரிஜினல் பேர் மாணிக்கம்
அத்தனை பேருக்கு எப்படி சொல்கிறது, ஒரிஜினல் பேர் மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர். கவுண்டருங்கிற ஜாதி பெயரெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் சங்கங்கள்லாம் சேர்ந்து மனுநீதி ஆட்சி முறையை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டுறேன். அதனால் எனக்கு மனுநீதிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தாங்க. மனுநீதி சோழனுக்கு மனுநீதி பட்டம் கொடுத்த மாதிரி. ஸோ இப்போது உங்கள் முன்னாடி நன்றி உரை கூறுறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டு இங்கே இருக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கருத்துக்கள். இன்றைக்கி உலகத்தில் வேணுங்கிறது peace and tranquility is required amongst the people all over the world. If a proper education is given, this is automatic. And the education definitely, Tamil literature, a lot of literature is there if this is taught. If our culture is taught in the school, right from the school, peace and tranquility is automatic. Particularly Thirukkural. Everybody knows it has got a lot of, dealt with a lot of aspects of our life, particularly how we can live properly and be friendly with people, and including, of course, Aatchi Murai, how a king should be, how ministers should be, all those things are dealt in that Thirukkural. So we should concentrate our effort to take our Thirukkural all over the world and make them teach. In this process now, I am very thankful on behalf of Thirukkural Malai Sangam. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எங்களது நன்றி. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு ஆர்.என். ரவி அவர்களுக்கு நன்றி. யுனெஸ்கோ மெம்பர்ஸுக்கு எங்களது நன்றி. சுவாமிகள் சீரவை ஆதீனம், சுவாமிகள் பேரூர் ஆதீனம், டாக்டர் ஆர். வேல்ராஜ் துணைவேந்தர் அண்ணா பல்கலைக்கழகம், டாக்டர் ரவிக்குமார் பதிவாளர் அண்ணா பல்கலைக்கழகம், ஸ்ரீமதி மலர்விழி எம்டி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கல்விக் குழுமம், டாக்டர் வி. காமகோடி டைரக்டர் ஐஐடி, டாக்டர் என். காமகோடி சிஇஓ சிட்டி யூனியன் பேங்க், டாக்டர் நடராஜ் சிஇஓ கேவிபி, டாக்டர் சுந்தரராமன் சிஇஓ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கல்விக் குழுமம், ஸ்ரீ சரஸ்வதி இணை ஆசிரியர் திருக்குறள் மாமலை, திரு செங்குட்டுவன் தாளாளர் வள்ளுவர் கல்லூரி, டாக்டர் கவிதாசன் ரூட்ஸ் நிறுவனம், டாக்டர் நல்ல ஜி. பழனிசாமி KMCH கோவை, சி. சுப்பிரமணியம் மேனாள் துணைவேந்தர், திரு அருள் செல்வன் இயக்குனர் தமிழ் சென்டர் அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கவாலியர் MS மதிவாணன் தாளாளர் MSM கல்விக் குழுமம், திரு வேங்கடரவி பிரசாத் ஆலோசகர் திருக்குறள் மாமலை, திரு ராம நம்பி நாராயணன் ஆசிரியர் ஒரே நாடு, திரு வி. மகேஷ் ஆடிட்டர், திரு மாப்போசி அவர்களின் பேரன் திரு செந்தில், திரு ஆதித்யா ஈரோடு, திரு வெங்கட பிரகேஷ் துணை ஆசிரியர் திருக்குறள் மாமலை, டாக்டர் சந்திரமோகன் மேனாள் முதல்வர் ஸ்ரீ சேவ்கான் அண்ணாமலை கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள், பல்கலைக்கழக அலுவலர்கள், காவல்துறையினர் மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள், இவர்கள் அனைவருக்கும் திருக்குறள் மலை சங்கம் சார்பில் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாம் ஒன்று கூடி திருக்குறளை உலகெங்கும் எடுத்து செல்ல எல்லா முயற்சியும் செய்வோம். யுனெஸ்கோவுக்கு நமது திருக்குறள் மலை ரவி அவர்களையும் அவர்களை திருவள்ளுவர் என்றே நான் பேர் வைத்து விட்டேன். மலர்விழி அவர்கள் மாபெரும் கல்வியாளர். ஒரு காலத்தில் திருவள்ளுவர் குப்பையில் கிடந்தார். He was not recognized. All his writings were not accepted by Tamil Sangam 3. Tamil Sangam 3, they not accepted. It was Avayar who brought him to Pandian, King Pandian, and introduced him, and it was possible after that. It was accepted by Tamil Sangam. It went to all over Tamil Nadu. Tamil Kingdom accepted.
So like that, now we have to take it to UNESCO and then to all over the world. I think our Thirukkural, Ravi Kumar, and Abhayar, the great Malarvili, can make it happen through our honorable governor, who is our king now. Literally, in democratic setup, he is our king today. And we have the best king ever had after independence. I am very proud to say that. So through him and his greater king, Narendra Modi ji, can take it to UNESCO and then give it to entire world to achieve peace and tranquility all over the world. Thank you very much. We humbly request the dignitaries on the dais and off the dais to rise up for National Anthem, Nattupan. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे